পিয়ানো কোম্পানি SSA 250M 250 ওয়াট এমপ্লিফায়ার। দেখুন এমপ্লিফায়ারটিতে আমি লাইন দিয়ে দিয়েছি। দেখুন আমি অক্স ভলিউম মাস্টার ভলিউম বাড়িয়ে দিচ্ছি। দেখুন টোন ব্যাস দুটোই বাড়িয়ে দিচ্ছি। দেখুন একেবারে সাউন্ড কম, মাস্টার ভলিউম ফুল আছে, সাউন্ড একেবারে নেই, হালকা সাউন্ড আছে, সাউন্ড খুবই কম, লেভেল লাইটও জ্বলছে না। নিউ মডেল এমপ্লিফায়ার পিয়ানো কোম্পানির। তো দেখুন বন্ধুরা, এমপ্লিফায়ারটি একবারে সাউন্ড কম, কিভাবে ঠিক করা হয় আপনারা দেখতে থাকুন। এমপ্লিফায়ারটি আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। এমপ্লিফায়ারটির আমি ড্রাইভার বোর্ডটিকে আগে খুলে নেব। খুলে নিয়ে ড্রাইভার বোর্ডটি আমি চেক করব। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, আর বন্ধুদের সঙ্গে আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর বন্ধুরা, আরেকটা কথা, সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটি করতে ভুলবেন না। বেল আইকনটি করে রাখবেন, আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি ড্রাইভার বোর্ডটি খুলে বের করে নিয়েছি। আমি এখন অডিও আউট যে ওয়্যারটি ভলিউমে গিয়েছে, মাস্টার ভলিউমে, আমি ওর কানেকশানটা খুলে নিচ্ছি, খুলে দিয়েছি। আমি এখন এমপ্লিফায়ারটিতে লাইন দিয়ে দিয়েছি। আমি এখন যে অডিও আউট হচ্ছে ওখানটাকে নকিং করে আমি দেখে নেব অডিও ঠিক মতো বেরোচ্ছে কিনা। তো আমি বোর্ডটিকে বাইরে বের করে আমি চিমটা দিয়ে নকিং করে দেখে নিচ্ছি। দেখুন অডিও খুব কম, হালকা অডিও আছে। তো অডিও একেবারে নেই, সেই জন্য সাউন্ড কম বেরোচ্ছে। ড্রাইভার বোর্ডের স্ক্রুগুলো আমি খুলে নিচ্ছি। বন্ধুরা দেখুন, ড্রাইভার বোর্ডের এইখানটা দেখুন, এই জায়গাটা দেখুন পুড়ে গেছে, এখানে ফয়েল লাইনটা বাস্ট হয়ে গেছে। দেখুন এই যে ফয়েল লাইনটা ছিল, ফয়েল লাইনটি বাস্ট হয়ে গেছে। আমি ছুরি দিয়ে ফয়েল লাইনটিকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। পুরো বাস্ট হয়ে গেছে দেখুন।
দেখুন এখানে দুটো ডায়োড ছিল, ডায়োড দুটো বাস্ট হয়ে গেছে, একবারে পুড়ে গিয়েছে ডায়োড দুটো। যে ফয়েলটি উড়ে গেছে আমি একটি তার দিয়ে কানেকশন করে নেব। ফয়েল লাইনটি আমি তার দিয়ে কানেকশন করে দিয়েছি। আমি এখন এমপ্লিফায়ারটি সিরিজ লাইনে আরেকবার দিয়ে চেক করে নেব। তো সিরিজ লাইনে আমি দিয়ে দিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, সিরিজ লাইনে দিতেই সিরিজ লাইন জ্বলে গেছে, এমপ্লিফায়ারটি শর্ট দেখাচ্ছে। দেখুন ফয়েল লাইনটি কানেকশান করার পরে লাইন দিতে শর্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন এই যে ডায়োড দুটো পুড়ে গেছে এই দুটোকে খুলে নেব। ডায়োড দুটো আমি খুলে নিয়েছি। দেখুন একবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, পুড়ে গিয়ে একবারে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। আমি এখন দুটো নতুন ডায়োড নিয়ে নিয়েছি। ডায়োড দুটো নম্বর আছে 4007। আগের ডায়োড দুটো কোনো নম্বর তো ছিল না, পুড়ে গিয়েছে, তাই আমি 4007 লাগিয়ে দেব, এটাতেও কাজ হবে। ডায়োড দুটো আমি সোল্ডারিং করে দিয়েছি, লেগগুলো কেটে নিচ্ছি। বন্ধুরা, ডায়োডটি লাগানোর সময় ক্যাথোড আর অ্যানোড চিহ্ন দেখে লাগাবেন। ডায়োড দুটো লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি এখন এমপ্লিফায়ারটিতে লাইন দিয়ে চেক করব। এমপ্লিফায়ারটি আমি লাইন দিয়ে দিয়েছি। দেখুন আর এমপ্লিফায়ারটি শর্ট নেই, সিরিজ ল্যাম্পও জ্বলছে না। দেখুন আমি নকিং করছি, এখন গেনও খুব বেড়ে গেছে, অডিও ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেড়ে গেছে। দেখুন লেভেল জ্বলছে।
অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক হয়ে গেছে। তো আমি এখন যে অডিও আউট যে তারটা মাস্টার ভলিউমে গিয়েছে ওই তারটা খুলেছিলাম, ওই তারটিকে আমি কানেকশন করে দিচ্ছি। তারটি আমি কানেকশন করে দিয়েছি। আমি এখন একবার অ্যাম্পলিফায়ারটি গান বাজিয়ে চেক করে নেব। Tell me like a Hellcat. অ্যাম্পলিফায়ারটি ঠিক হয়ে গেছে, আমি এখন ফিটিংস করে নেব।